ஹாய் ப்ரோ சரவணா ப்ரோவா சிவம் கேமிங் ப்ரோ வாங்க. மித்துன் ப்ரோ வாங்க. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன். நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? எப்படி போகிறது கைஸ்? பாக்குறாங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். சாப்பிட்டாச்சா? இன்னும் இல்லை ப்ரோ, இனிமேட்டு தான். நைட் நம்ம எப்போ நைட் 10 மணிக்கு தான் சாப்பாடலாம். நீங்களாம் சாப்பிட்டீங்களா நண்பர்களே? அப்படியே லைக்கா போட்டு பாருங்க கைஸ். இப்போ லைக் தான் வந்திருக்கு. ஹைலைட்லாம் எது காட்டுதுன்னு தெரியல இன்ஸ்டாகிராம்ல. கீழே இருந்தது காட்டாம சம்பந்தமே இல்லாம ஹைலைட் காமிச்சிருக்கு. என்ன ப்ரோ டுடே கிஃப்ட் கம்மியா? அப்படியா? ஐயா ஒரு அது சரி கஷ்டமா இருக்கா? ரைட் விடுங்க பாத்துக்கலாம். இது எங்க டிஸ்கார்ட்ல மட்டும் போட்டு வந்துடுறேன். நம்ம டிஸ்கார்ட் தானா இல்ல வேற எதுவும் டிஸ்கார்ட்ல போடுறோம்? முடியல. ரைட் அவ ஒரு நாள் டிராவல்ல நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு துபாய்லாம். ஐயோ என்ன போட்டா ப்ரோ? ப்ரோ உனக்கு கோவப்படுறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. கோவப்பட்டா நமக்கு தான் கொஞ்சம் சேர்த்து. நான் கவலைப்பட நல்லதே நடக்கும் நினைங்க. நல்லதே நடக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஜாலியா இருங்க. அவ்வளவுதான். டிஸ்கார்ட்லையா ப்ரோ? நீங்க பாக்குறேன். பார்த்தேன் அதான் மெசேஜ் பண்ணேனே ப்ரோ. பத்தொன்பது தோல்வியா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ. எல்லாத்துக்கும் ஒரு சைடு அடிக்கிறானுங்க பாவம். என்ன பண்ணுவீங்க? ஹலோ ஹாய் ப்ரோ. மாதேஷ் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ. மண்டப ஆயிட்ட சும்மா ரூம் ஆச்சு. ஏப்போ மண்டபாய் நல்லா விளாட்றாப்ல. மண்டபாய் வெல்கம் கைஸ். வீக்கெண்ட் கொண்ட வாங்கி போட்டா நல்லா இருக்கும். ஐயா சண்டே வீடியோ இருக்கு. சண்டேவா சண்டேயா வீடியோ? தொண்டெல்லாம் பயங்கரமா அழிக்குது ப்ரோ. பேசி நேற்று இந்த வழியை மட்டும்தான் இருக்கு. 2 மேட்ச் ஜெயிச்சா போயிடலாங்க டிவிஷனு. அப்பா மாசு ப்ரோ. சரி ரைட் ஓகே ப்ரோ. வேணும் மொத்த பிளேயர் வந்துருக்கான் ப்ரோ. இந்த இடம் வலிக்குது ப்ரோ தொண்டை. உனைத்தானே உயிராய் சுவாசிக்கிறேன்.
வாங்க 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 மார்டினஸ். ஆஹா ஒரு பிட்ச். ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ பாப்போம் ப்ரோ. வீடியோ இருக்கா உங்கள்கிட்ட? ரைட் ஓகே. அதான் ஓகே பாப்போம் பாய். என்னன்னு பாப்போம். மண்டபாய் நானா விளையாண்டதே இல்லை ப்ரோ. மண்டபாய் கூட சும்மா ஒரு மேட்ச் ஆச்சு விளையாடும். நல்ல மனிதர். சண்டே வீடியோ மட்டும் பாருங்க. பாப்போம் பாப்போம் ப்ரோ கண்டிப்பாக. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. நைட் ஷிஃப்ட் ஆயி ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஒர்க் பாக்குறீங்க நீங்க? ஓகே ஓகே ப்ரோ. பார்த்து பார்த்து வேலை பாருங்க. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ. There's the whistle. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Well, in a sense, understated, isn't he? Certainly. Okay, okay, bro. Pannu. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite. Alaiba. 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them, and his tactical versatility. Shoots. I'll be a bit disappointed with that. It's மட்டும் தான் ஏவா. Annoyed with himself there. Okay, okay, bro. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good. Yeah, ana. Lovely pass, but can he get there? இங்கல போடுவா. Certainly onside here. ஏன் பிட்ச் சூப்பரா இருக்கு bro. அரை சைன் பண்ணானே. Strong running down that left flank. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Clipped into space. It's a goal kick. ஆட்டோ கேட் ஒர்க் இருக்குங்களா ப்ரோ? அப்படியா என்னன்னு தெரியலையே, நான் பார்த்ததே ப்ரோ. சரி ரைட் விடுங்க, எதுவாக இருந்தாலும் நான் வேலை தான் போய் பாருங்க பார்த்துப்பாங்க. அவ்வளோப்படாமல் makes the interception. This is the time you need that pace. And it's Cruyff. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Zico tries a shot. And it's a goal. வணக்கம் ஜோட் பாய். வாங்க ப்ரோ, வாங்க ருதேஷ் ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் வாங்க. கோச்சுக்காய் ப்ரோ, ரொம்ப சவுண்டாக பேக்க முடியாது, கொஞ்சம் தொண்டை வலி. இதுல ஒதில இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கோச்சரா தூக்கி சொருவிட்டான்டா. நினைச்சேன்டா, நான் கவனிக்கவே இல்லை ப்ரோ. கோல் செலிப்ரேஷன்லாம் பண்றான். That's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really it was well read. It was a little quicker than everybody else. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. That's good running with the ball. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Dembele picks it up out, wants to play it through. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. And that's been intercepted. That was well played. Batistuta receives it in a எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு bro. Flashes it across. And he passes it long. Engages and forces him off the ball. Elise has an approach to the game which is pretty much shoot on sight.
That's a lovely, delicate pass. ஏய் இங்கிட்டே போடுங்கடா ஒரு பாலா It's a searching pass. அடடடடடா Big chance. 1-on-1. நோ ப்ராப்ளம் And ஓகே the ஓகே keeper's done brilliantly to thwart him. Ah, Peter, that's as decisive as it comes. The keeper got everything right in that instance. Batistuta showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ப்ரோ எந்த Spread it left. Bale. That pressing is so good. It's nice and early. Ball driven towards. Gets his head on it. In for the ஓடு pieces. தூக்கி அங்க போட்ட Done it. ஆப்பன்ற ஸ்கில்லெல்லாம் போடுறான் ஆமா They get themselves in front. என்ன பண்றது அவன் அந்த ஒரு பிட்ஸ் தானே வச்சிருக்கான் Too great. அவனை வச்சா நவுத்த பாக்குறான் என்ன பண்ண அதை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அவன் இது இந்த You don't get it right, then you're paying a visit to your net. Well, this is what we've been waiting for. Oh, that's well spotted. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Half time coming up and little. ஒண்ணும் இல்லையா Shot! ஒரே ஒருத்தர் வச்சா போலாம் Smashing save, really good save that. Well, there's Ah, no bro, doubt, number da. Peter, when a team commits too many numbers forward, you can't help but leave some gaps at the back. It's a threatening ball. He's found a way through. யாரும் அடிக்கவே மாட்டான் He's there to belt it away. And it's Zico. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable. It's Zico. பாருங்க பிட்ஸ் எல்லாம் முன்ன மாதிரி இல்ல ப்ரோ மாத்திட்டான் நிறைய So close to what கரெக்டா அடிச்சாதான் பிட்ஸ் memorable goal. Zico just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Good ball, good take. Guti! And that's what you call inspired Let's bro. goalkeeping. லெஃப்ட் தான் Didn't do an awful பாஸ் ப்ரோ lot. வாங்க 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 வெல்கம் 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 பை And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Pullet, good purposeful running this. Great ball and he's in here. And that is expertly dealt with. Oh, he's going to be pointing for that one. பிட்ஸ் காட் நெஃப்ட் ஆமா ப்ரோ அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு தோணுது ரொம்ப பிட்ஸ் நெஃப்ட் நம்மளே இந்த சீசன் தான் வாங்கி சரி ஓகே 2-3 பிட்ஸ் இருக்கானுங்க Stepping up to have a அப்படின்னு crack போட்டா from And this the அதே perfect பிட்ஸ் நெஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க opportunity to create a cushion between them. போவாது நினைக்கிறேன் Dembele! முடிச்சிட்டான் ப்ரோ Well, he should Manual have done goal. better, and he knows it. And Hullet! Oh, how good is he? That is a gem! An நமக்கு பண்ணால absolute gem! பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பண்ணா கன்சோல்ல A two-goal lead, and they're பிஓ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆங்கிள் இருக்கா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆங்கிள்லாம் இல்லையே ப்ரோ அப்படின்னா I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and கரெக்ட் பாஸ் ப்ரோ ஃப்ரீ கொடுத்தாலே நெஃப்ட் தான் both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on இப்போ ஈ ஃபுட்பால் வீச after the break, they should impose themselves even more. கரெக்ட் அடுத்த சீசன் தான் மாறும் Probably only one result coming here. ஆமாம் ப்ரோ a goal-blessed half. நீங்க 3-1. கிராஸ் பேமர் சும்மாவே ஒழிக்க முடியாது Settling back into this second நான் தான் வந்துட்டேன் ப்ரோ எதிர்க்காக வேலை போட்டோமா திடீர்னு Passing is crisp. கிடைக்குதா அவ்வளோதான் He's well. அந்த அளவுக்கு பவர் அவ்வளோ Elise. Beckham. Ball played for Zico. Zico powering forward here. He's a sharp little ball here. It's Zico! Oh, that was பிளேயரோட வியூவா பிளேயரோட வியூ காட்டாது ப்ரோ Well, that was certainly தெரில ப்ரோ நானும் short on confidence. Rijkaard promptly onto that, and that is. கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் நண்பர்கள் Can he get it through? ஆஹா Can he get there? Guti. And it's Guti. Oh, it's Dembele. Chips it through. He's found a way through. Jordan Henderson. Beckham.
They've got to make this nice and quick. He's shifting through the gears here. Olise could try cutting inside here. Deflected behind. ஆமா கோலர் வச்சிருந்தா ஐயோ கோலர் வச்சலாம் என்னால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. இந்த கேமை நினைச்சாலே நான் பயமா இருக்கு. லாவடிக்கிற மாதிரி அடிப்பானுங்க ப்ரோ. And now a sudden chance to counter. Bullet given the lift of his goal, knocks it into space. He's picked his way through. Goes for a shot. Euphoria, utopia, and they are cavorting. மேன்மராக் பண்ணாலும் எப்பயாச்சும் அடிக்க பாக்குறானுங்க ப்ரோ. ஓ Sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And the finish! Goal! Results no longer in doubt. It's just about how இல்ல ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு no space, no problem. You just cannot stop it. Sir, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. He's having a shot. It's oh, he's been caught. That's another chance. ஹாய் ப்ரோ மித்தேஷ் ப்ரோ வாங்க. Almost a sixth. வாங்க ப்ரோ. Opportunism there, but wasn't able to turn it home in the end. எல்லாத்தையும் நெஃப்ட் பண்ணி அப்ப வந்து நெய்மாருக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம போறதே வேஸ்ட் நினைக்கிறேன். Pinches it off him. Now it's Bale. Zico. Such good technique. He's not played the ball. That's a foul. இல்ல நான் ரொம்ப மூச்சை போட்டே விளையாடல. ஆனா போடுறான் சரிங்களா? கோலர் எப்படி ப்ரோ இன்ஜுரி இல்லாம அப்புறம் பண்ண முடியும்? திடீர்னு பண்ணுவானுங்க ப்ரோ. And it's Beckham. Del Piero. Guti. And it's Beckham. Jordan Henderson wriggles his way through. He's having a go. பால் வச்சா விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. ஆல்ரெடி டிஃபென்ஸ் அங்கே இருக்கு. Bale is of course well known for his dancing feet. Closing in on the last quarter of an hour. He's dribbled past his man here. Yeah, Stood up well to him there. Out to the right. Could move up a gear here. And he's been shifted off it. Batistuta. Now that looks a decent ball. Chance! Crossbar comes to the rescue. Chance, but it's gone begging. I thought it was a really ஹாய் ப்ரோ ரவி ப்ரோ வாங்க வாங்க. ப்ளீஸ் ரிப்ளை மீ சொல்லுங்க. Exactly what's required when on the counter attack. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. No, he wasn't going to be fooled. It's a decent chance to counter-attack. Good running, strong and purposeful. Neither of these two want to come off second best. Wow, look who's involved. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. It's hit the crossbar. Beckham. Oh, he's going to be disappointed with that. கூட்டியோட பாஸ் Batistuta. Del Piero. Over to the left. It's come through and he's had கூட்டியோட a பாஸ்லாம் சூப்பரா இருக்கும். looking to play him in. It's a promising position. Pretty robust defending. And he's there to make the challenge. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And he's picked it up out wide. The ball has bounced loose now. Oh, there's a probing ball. Nicely weighted ball. Bale. Oh, it's a great ball here. Oh, he's got a crucial block in there.
It's the sort of situation that Give they away வா capitalize on now. ப்ரோ சேனலே கிவ் அவே நிலைமையில தான் ப்ரோ நீங்க வேற ப்ரோ Batistuta. என்ன ப்ரோ நீங்க Batistuta! கிவ் அவேலாம் The whistle has gone and it is லைவ் over. ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க So a real showpiece. எடா ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற But simply far too clever for their. ப்ரோ கிவ் அவே என்ன ப்ரோ வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ சேனலே ஐயோ உங்களுக்கு புரிய மாட்டேன் ப்ரோ நான் அப்படியே நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கா பெரிய யூடியூபர் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா ஆமா ப்ரோ அது கிவ் அவே பண்ண முடியுமா கிவ் அவே பண்ண முடியும்னா அந்த பையனுக்கு பண்ணி விடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாய் கங்கராஜ் நன்றி நன்றி இருக்கு நன்றி தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கும் ப்ரோ அவன் ஃப்ரீ ஃபயர்னு இருக்கிறாரு போல இருக்கு ப்ரோ ஃப்ரீ ஃபயரா ப்ரோ ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் எனக்கு ஐடியா தெரியாது எனக்கு ஏன் சம்மந்தப்பட்டதா நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் பழகி கொடுத்துருவேன் நீங்க வந்து ஃப்ரீ ஃபயர்லாம் வச்சிருந்தா நான் எங்க ப்ரோ கிவ் அவே போறது நம்ம லைவ் பண்றதுனால நம்மள பெரிய யூடியூபர் நினைச்சுப்பாங்க போல ப்ரோ சில பசங்களாம் நமக்கு தான் நம்ம கஷ்டம் தெரியும்னா The stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. எனக்கு தெரியாத பாஸ் பண்றது Action has already started. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, this fella, Alejandro Balde, is a defender who's been coached in the ways of the beauty. Cruyff! Just off target. So what can they make of this? Ronaldo running with the ball. Oh, he's been caught on it here. Bergomi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Shot a goal! It's a pretty loose pass. Looking to play him in. Now it's Bale. And this is Hullet. Hullet was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Can he get it through? பிச்சை தடை பண்ணானுங்க அப்புறம் Nicely spread. ரொனால்டோ Play on the right, he's driving forward. Oh, what a mistake! Now looking to orchestrate a counter. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Nice bit of trickery. Now it's Haaland. Lovely bit of skill. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. First quarter of an hour gone. Haaland. They need to play this quicker in transitions like this. Excellent challenge there, uncompromising. In with the challenge,
Played out to the left flank. இதாவது And there's his chance to lead the counter. He has found the way through. கப்பை Shapes to shoot. சரியான கப்பை. Oh, just lacked a decent finish. Barcelona really என்ன are what they're doing. நீங்க கலக்குங்க என்ன வேணும்னு. ப்ரோ பெரிய யூடியூபர். நன்றி நன்றி ப்ரோ. நடக்கலையே. நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி. இல்ல ப்ரோ அந்த நம்ம சொல்லி நம்ம நிலைமை சொல்லிடல ப்ரோ. இல்லனா ஓகே உண்மையாவே இருந்துச்சுன்னா பண்றதுக்கு என்ன ப்ரோ ஒரு 200 ரூபா ஆகுமா கிவ்அவே அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா ஓரளவு பண்ணிடலாம் தானே நம்ம என்ன பண்றது என்ன ப்ரோ பாடி ஆகும். Backward it goes. Oh, important interception. A lot of space here, a real opportunity. Cruyff, good purposeful running this. He's found the way through. And the shot. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. And this is Bale. He's got away. Climbs up big. Oh, the keeper's done ever so well. ப்ரோ ஈஃபுட்பால் கிவ்அவே எல்லாம் இல்ல ப்ரோ. அப்படியா ப்ரோ எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. அந்த பையன் சொல்லிட்டே இருந்தாப்ல. சரி மேபி ஏதோ ஒரு பிளேயரை கீழ அங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடிஞ்சா பையனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர். This is Yaya Toure. Barcelona are looking to go forward now. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Nesta, nicely aimed pass. They'll want to make the most of this turnover. Now, can they goes for a shot. Oh. Mbappe. Showing good feet, and he's managed to get free. Bro, இந்த இடத்துல வரானு Mbappe. Well, the defense just about came out on top, but they were certainly tested. ஆடா ப்ரோ எல்லாத்தையும் ப்ரோ நான் சொன்னேன்ல இது பண்றானே இதுவே முடிச்சிட்டான். Really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Looking for options for movement. And there's the shot. நல்லா நெப் பண்றானே. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Vitinha. They want to be quick here. It's breakaway time. And here's Bale. Hullet. He's a sharp shoots. They've scored. Bro, free fire man. ஓஹோ அது மாதிரிலாம் இங்கே கிடக்காது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பிட்ஸை நல்லா ஒழிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ. பிட்ஸ் இன்மிட் வைக்க கூட வேஸ்ட் போல. There was no getting to that. No getting to it at all. Oh, what has happened here? அடுத்தது ஐயோ என்ன இது அபு ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு தலைவருக்கு இன்னும் வீட்டுக்கு போகல நினைக்கிறேன். And they win it back again. Probing pass. பா ப்ரோ சார் ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டேன். There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. So your views on the first half? Shonan Belmare, their advantage on the balance of play. They did most of the probing and got their reward, although they should have a bigger lead. Could come back to haunt them. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break.
கரெக்டா 30 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. Whistle goes. இருங்க ப்ரோ, And இவன் it's வேற டேய் started. இருங்கடா, உங்க கை தொட்டுறேன். பாத்தீங்களா, அவன் கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் Really பண்றான். need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. And that has put paid to that. Zico. Well, that looks a decent ball. யாரு ப்ரோ இவன்? பிளேடா இப்படி டிஃபெண்ட் பண்றான். Sean and Belmare have really been terrific at snuffing out the threat. Now, எனக்கு தெரியாத பாஸ் போறான்னு பார்த்தேன். வெல்லிங் கோல் எடுத்துட்டாப்ல. Balde. Jordan Henderson goes looking wide. Opts for safety. Pedri. வா, Jordan Henderson. பூஜா போட்டு பண்றான் ப்ரோ. And Balde. And it's Zico. Dembele. He's picked his way through. Oh, that's nice. And the cutback. Yeah. Mbappe. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Wah. Certainly when defending it, ஓடிட்டேன்டா அங்கிட்டு. because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Zico. Neither of these two want to come off second best. That's tidy. Well, this is intriguing. And he skips past his man. ப்ரோ நானா நல்லா டிஃபெண்ட் பண்றானே. இந்த Oh, he's டிஃபெண்ட் enjoyed ரொம்ப that. ரொம்ப He evidently loves the contest. Bellingham. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. பின்னாடி திரும்பினாலே புடிச்சு விடுறான். There's some great running on show here, but ultimately... Oh, he's been caught napping! Mbappe! Great chance! Oh, the ball's run loose here. And it's Pedri. Now it's Bellingham. Well, he got rid because he was under pressure. இல்ல இது மட்டும் தான். இந்த மேட்ச் மட்டும் லைட்டா What சூப்பரா are you இருக்கும். thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the பாருங்க. right message. This could backfire. And here's Haaland. There's the shot! It's hit the வா upright. சம்மடா. And he hits the net. திரும்பி வந்துகிட்டே இருங்க. And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. அடுத்து அவ்வளவுதான். Haaland at his razor sharp back. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இல்லையா? They showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. இது ரொனால்டினோ அங்க போயிட்டேன். ப்ரோ ஃபிஃபா போற என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? சஞ்சு புரோக்கன் எம்பரர் ஹேர் ப்ரோ. Substitution on the field. Number 5. அழுத்துறேன் அழுத்த முடியல ப்ரோ. Sides then taking this chance to turn to their benches. And that has added a whole new complexion to the game. Oh. And somehow he's missed it. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. A header! Oh no, Oh. that could be a... பண்ணலான்னு தான் பார்த்தேன், மறந்து போயிட்டேன் ப்ரோ. Now it's Lewandowski. டிஃபெண்ட் அளவு Ball.
Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Bullets, decent chance. டேய் எப்பறா Somehow he managed to miss. ஹாய் ப்ரோ FIFA டோர்னமெண்ட் லைவ் பாக்குறீங்க வாங்க FIFA டோர்னமெண்ட் அட எங்க ப்ரோ பாக்குறது வேலைக்கு போயிட்டு நேரா பாரு So third corner of the game. ஹாய் ப்ரோ ராம் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் Van Dijk clears it away. Shifted it to the flank. And now a Ready, sudden Morata. chance to counter. He is through ஆடி here. கூடயே வரானுங்களே தவிர Really nicely done. Iniesta. And here's Hullet. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because டெஸ்ட் டேகன் மொரட்ட டெஸ்ட் டேகன் இருக்கா around him and he failed to get his head up. Ah, good steal. He just read it. Ronaldinho. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. He slings it in. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And he's got the beating of his real chance. என்னடா எப்பறா எடுக்கவே மாட்டறான் Vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter. இந்த சைடு வளைக்கணும் பின்னாடியே வளைச்சிட்டு இருந்தா அப்படிதான் The message is simple. Defend this with your lives. தேவையில்லாம தோல்வி ப்ரோ தேவையில்லாம அடிக்க ஒரு ஜெயிச்சு டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறேன் A reprieve, albeit perhaps momentary. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. That should be the goalkeepers, and it is. That's really well manoeuvred. And time is தேவையில்லாத தோல்வி ப்ரோ nothing to separate the sides in the end, not for the want of. பட்டாஜிக்கான தான் ப்ரோ போயிடுச்சு ஐயோ ஃபார்மேஷன் பாருங்க ப்ரோ பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And as you can see, we've already started here. 10 லைக் Well, it's fair to presume நான் நண்பர்களே என்ன 10 லைக் தான் வந்திருக்கா Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail time and time again, and often in a way only he can. Absolutely. So I wonder what the little magician will have in store for us today. Well, all I shall say is expect the unexpected. Now, can they get him away? Looking to play him in.
ஏய் Pullet is the key defender on that occasion. Well, that is one way to stop him. திரும்பி பழைய எப்படி ஆரம்பிக்கிறானு. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Stoichkov shapes to shoot. Brilliant. நான் பழைய எப்படி ஆரம்பிக்கிறானு. About as smooth as it gets. One sweeping move executed with deadly efficiency. அடிக்க. When you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Number 23. எதுக்குடா என்னடா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கோல் பண்ற அளவுக்குலாம் பண்றான். So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. That pass isn't the best. நீங்க பாஸ் பண்ணவே மாட்டானு ப்ரோ. அதான் ப்ரோ பஞ்சாயத்து. பாய் வாங்க பாய். Good read needed to be. This is the time you need that pace. Ronaldinho. Baresi, too strong his opponent there. Nicely aimed pass. Ronaldinho. Now it's Dembele. Dembele will not want to lose out here, not against this opponent. That's very neat. Now then, the ball's come loose. ஓ கடுப்பாவுது. He's felt that, hasn't he? கேமர் பாய் வாங்க ப்ரோ. கேமர் ப்ரோ நீங்க போவையா? கேமர் தஞ்சாவூர். தஞ்சாவூர் பாய் அவர். நான் எலவ எடுத்தது. இந்த இடத்துல ஃப்ரீயா போகுது பாருங்க ஒரு பால். Weighted ball played out to the left flank. Deep cross. Quality ball. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. வாய்ப்பில்லை. And it's Kukçu. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty எனக்கு of time left வாய்ப்பில்லை. here. He's chosen to go back. Roberto Carlos, and he welcomes it in. Shot, surely! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. டேய் இந்த நாள் ஒரு சைடு ஓடுங்கடா. என்னால மட்டும் ஓடவே முடியாத மாதிரி இருக்கு. Jorginho, he is always looking to break lines. அந்த இடத்துல பால் போடுவான்னு பச்சையா தெரியுது ப்ரோ. ஆனா ஒண்ணும் பண்ண முடியல. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing. நான் அந்த இடத்துல பால் வாங்குற ஃபுல்லா வந்துறோம். Have to be ready now to recycle. And they have got just the right players. அது டேய் என்னடா Roberto Carlos looking for a runner. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Jorginho. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. And it's Kukçu. Played into space. Rijkaard with a definite foul there. Oh, that's a booking, always looked it. So, is it really plausible to have a hit from here? That was travelling. Turns back here, probably the best option. Oh, it's Dembele. பா டிஃபெண்டரா பாருங்க அவனுக்கு Truly have ஒருத்தா இதாவறான். reassess at half time. Ronaldinho. We've got 5 minutes till half time. Kukçu. And that is a little undercooked. Nesta is someone so often referred to as the defender's defender.
Back into the middle. He's had a shot. வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ, அடிக்கிறது கஷ்டம். There to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. என்ன இதுனே தெரியல, அவன் சாட்டு ஓடு வேகமா ஓடுறான். என்ன கதை? And we have our very first corner. And he was alert to it. And that has been clubbed away. நான் ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்க விடுறதுக்குள்ள இவனுங்க தோல்வியை போட்டு பயன்படுத்திட்டு. டேய் போடுறாப்பா எவ்வளோ நேரம் சாமி. Mbappe. Nesta deals with that comfortably. Ronaldinho. And the counter is on. Dembele. And that'll be the last act of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. நான் வந்து சாட்டு போறான் பாலுக்கு. If you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Shonan Balmare can really do with some bigger names standing up here. At times, as if they knew what they were doing. Dey, please. No margin for error there at all. Stoichkov! Great build-up. Bro, He deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. எப்படி ப்ரோ நான் Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Yaya Toure. Looking for options for movement. டேய் இங்க அம்பே. Dealt with. And the pass is intercepted. ஐயோ ப்ரோ என்னால முடியல ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ வரான் எனக்கு அதுவே தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. பாருங்க ப்ரோ அவன் இஷ்டத்துக்கு பாஸ் போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Yaya Toure. டேய் ப்ளீஸ்ரா. Sporting a guilty look after that. Clearly is miffed. And a chance. ப்ரோ அவன் வேஸ்ட் ப்ரோ, அவனுக்கு விளையாடவே தெரியல ப்ரோ, ஆனா அடிக்கிறான் ப்ரோ. To the cause. Corner number 2 then. ஓ முடியல ப்ரோ, எப்படி தான் ப்ரோ நான் டிவிஷன் 2 லாம் போறேன் இந்த சீசன் ப்ரோ. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. What a moment of brilliance, control and perfect accuracy. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. டேய் இங்க பாஸ் போறேன்டா. Pretty 2-0 up. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Iniesta running with the ball. Now it's crossed into the middle, and that should get the job done. Kukçu. பா எப்பறா மெண்டேஜ் They must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here as high as they can and getting the right position. அதெல்லாம் ட்ரிபிளே பண்ண முடியல ப்ரோ. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And they're quick to get it back. வணக்கம் மக்களே. ஆப்பனன் மின்னல் முரளி. ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணுங்க, எனக்கு விளையாடவே வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ. எவ்வளவுதான் ப்ரோ போராடுறது ஒரு மனிதன். ஏய் எதனாவது பண்றா. அசால்ட்டா பாஸ். This is promising. Oh, super ball.
Nesta. அப்படியே பொறுமையா And பார்க்கணும். it's Ronaldinho. And it's Gullit. And here's Dembele. Roberto Carlos. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, that's a key ஐயோ interception. இங்க பாஸ் போட்டா அங்க பாஸ் போறோம் நம்பாளு. Can he latch on to this? பாத்தீங்களா? Ball played for Kokchu. Still no way through. The defending here is resolute. ஏய் எப்பறா? Good one. ஓடிட்டே இருக்கான் டக்குன்னு அப்படி நின்னுறான் பா. அதான் பஞ்சாயத்து. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. இது Kunde did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. பண்ண முடியாது நண்பர்களே. Forced to அவ்வளவுதான். go back. அப்பா. Now that's well seen too. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, shooting chance! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. டேய் எங்கடா எல்லா பாலும் அவன்டே போகுது. Shonan Belmare really have been Omar. second best here. Second டேய் நாள விளையாட முடியலடா. and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Dembele receives it in a wide position. கவர் நம்பால. கவர். And this is Bale. Played in. Terrific header. இல்ல எந்த கிராஸ் போட்டாலும் அடிக்க முடியல. Brilliant save. Really looked sharp there, didn't he? That's very பிட்ஸே லிட்டில் பிட்டா ப்ரோ லிட்டில் பிட்லாம் இல்ல ப்ரோ ஒண்ணும் போக மாட்டேன் ப்ரோ உள்ள. Jorginho clears it away. Great இதா பாருங்க ப்ரோ. and determined. That's good play from him. இது பண்ண ஸ்கில் பண்ணே வரல. Looking to break at pace. Lovely pass, but can he get there? அடா Pass is just off target. Nesta அவ்வளவுதான். knocks it into space. Bale has it in a wide position. And they've got rid. And we're done. உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்களா? In the end then, no joy. ஐ சப்போர்ட் ஆப்போனன்ட்டா கேமர் பாய் ஒய் பாய் ஹவுஸ் இட் நியூ பிளிஸ்ட் ப்ரோ. ஐயா ஒரு அளவும் இல்ல ப்ரோ. நான் விளையாடவே வெறுப்பா இருக்கு ப்ரோ. ஆனா என்ன பண்ணேன்னு தெரியாம முடிச்சிட்டு இருக்கேன். What are you thinking? Shonan Belmare. டேய் இவன் நேத்தே வந்தான்டா நம்ம கூட. ப்ரோ நான் திரும்பி மைனஸ் பண்ணி கொண்டு வரானு ப்ரோ. அதே என்ன பண்ணா ஜெயிக்க முடியல ப்ரோ. பிளாக் காலேஜ் ப்ரோ. என்னது பாய்? அடே மாடு. ஹாய் ப்ரோ நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. அது என்ன ப்ரோ பேரு? KRAJ8V1M. ஹாய் ப்ரோ. டுமாரா பாப்போம் எப்படி இருக்கு. டுமாரா ஒன்றும் இருக்காது. ப்ரோ ஒன்றும் வேஸ்ட் ப்ரோ. ப்ரோ ஷயம் ப்ரோ ஹாய் ஹாய் 2006 வெறுப்பா மனசு கஷ்டத்துல என்ன பண்ணுன்னு தெரியாம உட்காந்துருக்கேன் ப்ரோ நான். ஐயே An
noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into a stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Big chance! Oh, the ball's run loose here. And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And now they can spring out of defence. And they're not going to make any further progress now. Ronaldinho. Bale. That's a nicely shaped ball. Cruyff. That is a little undercooked. And it's Hullet. Can he get on the end of this? Now it's Park Ji-sung. Rijkaard makes the interception. And here's Bale. He's got away. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Bergomi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Aims beyond the defence. Oh, that's neat. And this is Ronaldinho. Now, who's going to be first to this? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bergomi spots it and intercepts. And here's Hullet. And this is Dembele. டேய் எப்பறான அந்த இடத்துல சர்வே பண்ண முடியல. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal. என்னது இது ப்ரோ இது வேற ஆஃப் ஆயிடுச்சு என் நேரத்துக்குன்னு என்னென்னமோ சம்பவம் நடக்குது டிவி ஆஃப் ஆயிடுச்சு ரைட்டா நம்மாட்ட பேசணும் சுத்தம் பண்றப்ப பார்த்து சுத்தம் பண்ணுங்கம்மா Jordan Henderson gives no quarter whatsoever. Can he get it through? Park Ji-sung. Park Ji-sung is alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Yaya Toure is one of those players who's known for reading the game better than anyone. He's picked his way through. Foul illa. And the referee has given a penalty. Bro, mobile la play பண்ணுவீங்களா ப்ளே நல்லா இருக்கு ஆமா ப்ரோ ப்ளே ஸ்டேஷன் நல்லா இருக்கு ஆளை வேற உடைச்சு விட்டானே வா ஏறத்து பாலாக்கு ரன்னிங் வின்ன போடுவோம் வாங்க ரன்னிங் வின் இருக்காப்ல கைஸ் எங்கிட்ட அடிப்போம் லெஃப்டா ரைட்டா இல்ல என்னது கைஸ் 14 பேர் பாக்குறீங்க நண்பர்களே அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பரே ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ மொபைல்ல விளையாடுவேன் ப்ரோ மொபைல்ல எப்போ விளையாடுவேன் நான் சண்டே விளையாடுவேன் நீங்க இதுக்கு வாங்கல இது வாங்க நான் ரன்னிங் வின் என்ன கைஸ் எங்கிட்டு கைஸ் ப்ரோ மெடிக்கல் இங்க தான் ஜம்ப் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன் லெஃப்ட் ஓகே அடிச்சா டைக் டைம் மெடிக்கல் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ என்னன்னு தெரியல ப்ரோ பெஸ்டா இது வேற ஆஃப் ஆயிட்டே இருக்கு
happy to repay that faith. I think the manager's இது வேற clearly என்ன assist here. பிரச்சனை ப்ரோ. உங்க அம்மாட்ட அப்பயே சொன்னேன் ப்ரோ, எதையும் ஆட்டாதீங்கம்மா. First goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. ஹாய் ப்ரோ, பிரெயின் ப்ரோ, வாங்க. கைஸ் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். Argentina trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively and then you look to hit it பாத்தீங்களா? with a long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Oh, that's a key interception. Yaya Toure can so cleverly bypass the press. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And that's very disappointing, it has to be said. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And this is... And he shoots! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly. ஒதில் எப்படி ஜோன்ஸ் பாய் எடுத்தேன் ப்ரோ, எனக்கே தெரியல ப்ரோ. அபு ப்ரோ தான் எடுத்தாரு போல இருக்கு. காலைல மெசேஜ் That's the throw. Yaya Toure. Pullet is in a really good position out wide. Cleared without hesitation. Park Ji-sung is looking to influence the game from out wide. That has not gone well. And that is as far as they're going to go. Se agregará un minuto al tiempo reglamentario. Lovely pass, but can he get there? That is good pressure, just hounded him off it. This is the time you need that pace. Pass somewhat off target. பாருங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கான். Time here. இந்த அப்டேட்ல லாக் இருக்கும், லோ கிராபிக்ஸ் வச்சு எல்லாரும். They've got the lead and that gives them something to ஏமா ப்ரோ, after the break. யாவது மெடிசன் Well, I don't mind admitting. வேணுமா ப்ரோ? எங்க ப்ரோ? Still, I'm not complaining about a very good match with a surprising scoreline. Just don't ask me for a prediction, please. Leading 1-0 at the break. And we are already promptly back underway. ஏய் அட்ரா, ஏய் ப்ரோ அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. நல்லா லாக் இருக்கு ப்ரோ. The crucial difference. And that's gone loose. ஆடா போச்சு ப்ரோ, அவனே ஓட்டான் ப்ரோ முன்னாடி. Apparently nothing wrong with ஏய் it. And that is exemplary defending. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. And here's Van Nistelrooy. Cruyff. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And he's going to have his name taken. ஹாய் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. Nesta is very much of the non-shell pass school of defending. Some resolute defending there. And here's Ronaldinho. That's good play. And it's Cruyff. Can he spark a counter here? வாவ். Played into space. Oh, the chip pass hasn't quite come on. நானே முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. பின்னாடி வந்து இடிச்சு உடைச்சிட்டேன். ஓகே. And the counter is on. ரன்னிங்லாம் ஜம்பே கிடையாதுடா. என்னடா? And smartly reclaimed. Ronaldinho. Cruyff! Oh, denied! Brilliantly! Yeah, he was well. அட்ரஸோ செக் பண்ணுங்க. ஒதில் ரிவ்யூ ப்ரோ தந்தாரேன், கொடுக்குறேன். Third corner of the game. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு Last ditch defending, but that'll do. Oh, now here's an interesting matchup. Yet another interesting duel, this. Lovely feet. Now, can he find a finish? It's loose now, and they... Oh, he's been caught napping. There's the shot!
இது போட்டுருக்கோம். And kept out by the most elastic of கட்டுசோ பாய் செக் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. கட்டுசோ நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. கட்டுசோக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனா டிஃபெண்டர் ஆட மாட்டான், அதான் எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கு. புரியுதா ப்ரோ? threads one in. என்ன அடிக்க விடுவீங்களா மாட்டீங்களா மட்டும் சொல்லுங்க. கொனாமி Argentina are looking to go forward now. ப்ரோ கொனாமி போய் பார்க்கணும் ப்ரோ கண்டிப்பா. நான் சத்தியமே வா. He's a sharp little ball here. Oh, important interception. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. பாருங்க அவனுக்கு கரெக்டா பிடிச்சறான் பால. நமக்கு Gets வந்து over an intercept. இவ்வளவு கேப் இருக்கு ப்ரோ. Well, there was an element of promise insofar as they kept the அவ்வளவுதான் ball well. அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் They did அவ்வளவுதான் very அவ்வளவுதான். little with it. A lot and the shots. He scored. கொனாமி மெயின்ல And போடுங்க. look what it means to them. This is a position of genuine strength now. யோ மேனேஜரை கட்டு வச்சுங்க. டுமாரோ ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ ஒலி கொனாமிக்கு மெயில் போடுங்க. மீட்டிங் பண்ண வேணாம். நீங்க யாருன்னு கூட தெரியாது. யாருன்னு ஒரு நாள் தெரியற அளவுக்கு வளருவான்னு தெரியாது. மேபி வளர்ந்தா நல்லா இருக்கும். வளர்ந்தா கண்டிப்பாக ஸ்கிரிப்டெல்லாம் ஒழிச்சிருவேன். கை காலில் விழுந்தாச்சு. நம்ம கொனாமி 8 பேசுறோம் ப்ரோ. கொனாமிக்கு ஜால்ரா தட்டினா கண்டிப்பாக கொனாமி நம்மளை பார்ப்பான்னு. கொனாமியை போட்டு அடிச்சா அப்புறம் கொனாமி எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவான்? நானும் இதே டிவிஷன்ல தான் இருக்கேன். யார் நல்லாதான் ப்ரோ இருக்கான். லோ பாஸ் லோஃப்ட் பாஸ் தேவை கிடையாது ப்ரோ. ஸ்பீடு ஆக்சலரேஷன் ட்ரிபிள் தான் இருக்கு. ரோமிங் பிளான்கே ப்ரோ மேட்ச் விளையாடலாம். கண்டிப்பா வளருவோம் ப்ரோ. தேங்க்ஸ். போடுறேன் ப்ரோ. சொருவுறத மட்டும் பாருங்க ப்ரோ இந்த மாதிரி. நண்பர்களே வந்து கீழே 2 டிஎம்எஃப் இங்கே வச்சிருக்கான். அப்போ வந்து ஸ்பீக்கருக்கு முன்னாடி வச்சுருவோம். இந்த இடத்துல நடுவில் கேப் போடுங்க. கேப் போடுவோம். லெஃப்ட் ரைட் ஓகே. இந்த இடத்துல நடுவில் அப்போ நம்ம எல்லாம் சைடில் போயிடுவாங்க. 5 பேர்லாம் வேணா சரி பாவம் ப்ரோ பாவம். இல்லை ப்ரோ ரொம்பலாம் ஸ்கிரிப்ட் வேணாம். லைட்டு ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் போதும். லைட்டாக ஸ்கிரிப்ட் போட்டால் கூட பிரச்சனை இல்லை. அநியாயத்துக்கு நெஞ்சு வலிக்கிற அளவுக்கு ஸ்கிரிப்ட் போடுறான் ப்ரோ. முடியல ப்ரோ. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். பார்க்குறீங்கன்னா
செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் ஹோல் பிளேயர் போட்டா நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். ஹோல் பிளேயர் போட்டா நல்லா. செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்னா ஓரளவு வருவான், அதுக்கப்புறம் நின்றுவான். பாப்போம். செகண்ட் இயர்ல இந்த அடிக்கவும் இல்லாம நடுவுல நிப்பாடாம இருப்பான், அந்த மாதிரி கேட்டகரி தான் செகண்ட் பிளேயர். தேவைப்படுற நேரத்துல உதவுவாப்ல, அதான் செகண்ட் பிளேயரோட வேலை. What a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ஜோன்ஸ் எஃப்சி There's the வரும்? whistle, and here we go. Well, here he is, Martin Caceres, an uncompromising, unrelenting defender, Jim. Yeah, and that unbreakable spirit is what makes him so special, Peter. He just plays without fear, determined to win at all costs. Every team needs one of him, doesn't it? Well, if you want to be successful, it's essential. Olise. He steps in, and that's the end of that. The ball's gone astray. Van Balten with the clearance. ரோமிங் பிளாங்லாம் தயவுசெய்து போட்டே ஆடாதீங்க. And it's Hullet. Well, now it's a race for the ball. கொனாமிக்கு எல்லாரும் காசு கொடுத்தாதான். And we have our very அது first சரி, அது எல்லாரும் எப்படி ப்ரோ கொடுக்க முடியும்? புரியலையே. card getting this one clear. Adriano. And now a sudden chance to counter. This one takes a shot. என்னடா And ட்ரிபிள்? it's a goal. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So a breakthrough already. Ronaldinho. அங்கிட்ட போயிட்டான்டா யார்? And he's away. Ronaldinho! Ronaldinho! He really is something. Sumptuous finish, an absolute joy. And the lead lost no time at all. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. ரெண்டு பேர் வந்துறாங்க ப்ரோ, ஒண்ணுமே பண்ண Sharpness முடியல. of movement, the certainty of finish. ஆட்ரியானா முறக்கவே ப்ரோ. And that has added a whole new complexion to the game. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. டேய் இரு வாடா. And the pass is intercepted. He's a sharp little ball here. ப்ரோ அந்த இடத்துல அடிக்கிறானுங்களா பாருங்களேன், அந்த இடத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிக்கிறானுங்க. But in the end it's fruitless. இத பாருங்க, நான் பாஸ் போடுறேன் ஆனா கரெக்ட்டா கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது, அதான் பஞ்சாயத்து. He's had a fair tumble under that challenge. Paris Saint-Germain have a free kick. And he has shown him a yellow card. ஓஹோ. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. That's been cut out, well played. பாத்தீங்களா? Mendes cuts out the pass. Bergomi is one of those players who's known for reading the game better than anyone. That has not gone well. Now it's Olise. Great defending, strong and determined. ஆஹா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Bergomi. Smart assist. It is reclaimed easily. Now he's off and running. And it's Cruyff. Paris Saint-Germain looking to pass their way through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Paris Saint-Germain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted.
Oh, the ball's run loose here. Ronaldinho looking to add to his goal. டேய் ப்ளீஸ் டா டேய் என்னடா இது பாஸ் And the shot! Rijkaard. They want to be quick here. It's breakaway time. Yaya Toure. Pull it. And it's Ronaldinho. It's a promising position. ஐயோ அப்பா இதெல்லாம் வாங்க That defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. ஒரு மயிரும் பண்ண முடியாது என்னால And here's Hullet. Bullet really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Tries to thread one through. He's shifting through the gears here. Delivered in. That's a decent clearance. Ronaldinho goes on a charge down the left. Ronaldinho plays it in. நானே எவ்வளவு Well measured ball. Adriano. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. There will be 1 minute added time. And here's Elise. And it's Cruyff. And this is Hullet. ஆண்டி ஒன்னு எப்படிரா And there is the half-time whistle. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. சொல்லிடுறேன் Some opinions on the first half. ஃப்ரீயெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ ஃப்ரீக்கெல்லாம் தரவே மாட்டானு The side managed to come in on level. பன்னெண்டு கால் வராது ப்ரோ வேலு ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ ப்ரோ சிஎம் ஸ்டே இன் ப்ரோ சிஎம் ஸ்டேஸ் இன் பாக்ஸ் ப்ரோ ஒயில் எஸ்எஸ் பிளேஸ் மேக் மிட்ஃபீல்ட் ஏதோ ஒன்று ப்ரோ எனக்கு வந்து இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கு இதாக கடுப்பாகுது 1-1. இவனுங்களை வச்சு எப்படி விளாட்றதுன்னு நான் யோசிக்கிறேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேற எதுவும் பண்ணுறது அப்பா நினச்சிக்காதீங்க போட்டு இன்னைக்கு எதுனா அது பண்ணி ஆகணும் ப்ரோ ஆனால் இப்போ எஸ்எஸ் வந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் நல்லா இருக்கு இவனுங்க இப்போ வீலே நல்லா இருப்பா இதெல்லாம் வச்சு இப்போதைக்கு ரோமிங் பிளாக்லாம் வேஸ்ட்டு கைஸ் ரோமிங் பிளாக்லாம் போட்டு விளாண்டு நேரத்துக்கு வீணாக்கிட்டு இருக்காங்க யா Substitution on the field. Number 10, Olise. Coming on So we're into the second 45. Number 18, Dembele. Ronaldinho, very much a man of this moment. In with the challenge. Ronaldinho really struggling to influence the game. It's Adriano! Marvellous goal! Boom! There we go. ஹாய் ப்ரோ சுதன் ப்ரோ வாங்க Much better. He was born for the glory. He's just managed the apple on top of the tree. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have a breakthrough. Now how can he finish? புடுங்குறது கூட லைக் இல்லடா என் டீம்ல இருக்கானுங்களாம் தட்டியே போட்டுறான்டா 2-goal lead and they're firmly in control. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. And with that, the பாருங்க hat-trick bro is complete. Well, talk about being on top of வேற your ஸ்மார்ட் game. நான் அடுத்த மேட்ச் ஸ்மார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம் So the lead now is 2. ப்ரோ சாரி Well, ப்ரோ they're very much பேச the better வைக்கிறானுங்க team ப்ரோ at the சத்தியமா moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more ஐயோ damage. Paris Saint-Germain are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, this looks sharp. Rijkaard makes the interception. Henderson. கரெக்டா காலிட்ட வந்துட்டான்டாங்க
அது Here's Azar. Oh, good ball. And the finish. And he was there to get a vital touch. Adriano இருங்க really thought நான் he பண்ணி had பார்க்குறேன் the இருங்களேன் அது keeper. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ இருக்கானா ஓகேவா ஆ போகிறான் இல்லையா சரி ஓகே உங்களே ப்ரோ ஓகேவா ஏதோ ஒன்று ப்ரோ ஜாலியாக விளாண்டுட்டு அப்படியே போக வேண்டியதான் Substitution on the field. Number 17, Bale. Coming on the field is number 25, Ibrahimovic. பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் போடா Taking place. There's the header. Oh, it's hit the post. நானே ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ Marmoush. ஏய் சூப்பரா Oh, ஸ்பாட் such அசிஸ்ட் a clever touch. And now they can spring out of defence. இப்போ அவனே எப்படியோ ஜெயிச்சிட்டான் Tries to play it through. Steered out wide, but he won't reach that one. Modric. And that interception was most necessary. ஹேக்கர் மாதிரி விளையாடுறான் ப்ரோ ஹேக்கர் ப்ரோ அவன் Marmoush is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. The ball is loose and the chase is on. Ibrahimovic stood his ground strongly. Modric. Marmoush. அமோஷ்னா யாரா புது பிளேயரா This எதுவும் isn't the best. Berkobi. Cruyff. Oh, it's Dembele. That's tidy. He's being urged to shoot. Chance! That's just playing it safe and simple. And he's lost his man here. Messi. He's free. And the shot! Just cruising. They are cruising. And they are cruising away. ஜாலியா விளையாடுங்க That really எதுக்கு is எல்லா டைமும் so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish. சும்மாதான் It's starting to look like a done deal now. டேய் Slightly undercooked that one. போடுறா ப்ரோ பட்டு சாப்பிடா The final ball was very poor. இந்த அவர் இருக்க போடு Van der Sar clears. Ah. Paris Saint-Germain have their second corner now. இப்போ இங்க வந்து ஆஃப் பண்ணு மாட்ட சூப்பரா 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 அங்க வர்றா ஹேக்கர்ரா Oh, he couldn't நான் மாதிரி பாஸ்லாம் போடுறான்டா அப்பா லெவல் 5 பாஸ் ஆகுன்னு நினைக்கிறேன் chance to counter. ஏய் சூப்பரா சூப்பரா நீ நெக்ஸ்டா இன்னும் முன்னாடி வாடா ஃபார்வர்ட்ட போய்டாரா ஏன்டா இங்க டிஃபெண்டர் இருக்கு Sharp. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Batistuta is onto it in a flash. போடுறா அவ்வளவுதான் ப்ரோ பாப்பா குறைப்பா ஓகே அப்பா சூப்பரா மாறிடுச்சு போ போ வட்டு சாப்போ அவ்வளவுதான் அந்த பின்னாடி வந்துட்டேன் Green grass ahead of him. Nuno Mendes. எங்கடா அங்கிட்டு திரும்பிட்டு இருக்கா Ronaldinho. That's a little off target. போடா 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 பட்டு ஹேக்கர் பால்றா ஹேக்கர்ரா டேய் Nuno Mendes. மெஸ்ஸி பா மெஸ்ஸி மெஸ்ஸி என்ன பால புடுங்காம இருக்கான் பெரிய டிஃபெண்டர் பா Can he மெஸ்ஸி get it through? இங்க பார் புடுங்கடா To shin, bicep to bicep, and he wins it. அவ்வளவுதான் அங்க பார் பால Off target. Knocks it into space. அவ்வளவுதான் Pullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't. மாட்ரிச் sort it ஹேக்கர் out. ஹேக்கர் போடு
பாரு ஐயோ அவன் பாடுறாங்க பாடுறா ட்ரிப்ல போடுறா ஆஃப் பண்ண ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்ல பிரெயின் ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் ப்ரோ பாய் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பாய் நான் போடுற சிப்பாஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பாய் ரெண்டாவது வந்து தானாவே இதாகுது பாருங்க அவ்வளவுதான் ஜாலியா விளையாட சொல்றாரு ஜோன்ஸ் அபு அது ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போடு ஷார்ட்ஸ் வீடியோ இல்ல இது நான் இது நோட் பண்ணலையா ஆஹா இந்தா பட்டு சந்தா பட்டு சாய் ஹேக்கர் தான் ப்ரோ ஆப்போசிட் விளையாடு ஆப்போசிட் ஓய்யா மெஸ்ஸியெல்லாம் தாண்டிட்டாங்க ப்ரோ மெஸ்ஸி டிஃபெண்டர் ப்ரோ மெஸ்ஸி விங்கர் விளாண்டு தான் பாத்துறீங்க டிஃபெண்டர் விளாண்டு பாத்துறீங்களா அந்த ஆப்போனன்ட் விளாண்டா என்னடா நீங்க ஓ பட்டுசா என்கரேஜ் பண்றதே போட்டுறேன் பாய் அது எந்த இதுன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு சொல்ற மாதிரி ஐயோ ரோமிங் பிளாங்லாம் தயவுசெய்து எடுங்கப்பா டீம்ல இருந்து போட்டு சாவடிச்சிட்டான்னு தெரியாம வச்சிட்டேன் கைஸ் உங்களுக்கு வந்து கார்டே இல்லைன்னா ரோமிங் பிளாங்க போட்டு விளையாடுங்க இல்லைன்னா ரோமிங் பிளாங்க போடாதீங்க போட்டு பொழந்துருவானு லாங் பால் ஆடும் எப்படியும் அடிக்க போறானுங்க இந்த சீசன்லாம் அவ்வளவுதான் தோல்வி முடிஞ்சுச்சு அதனால எதனா ஒண்ணு பார்ப்போம் ஒரு 28 ஒன்னு 15 பார்ப்போம் 15 வேணா அதை ஷார்ட் போட்டோம் என்கரேஜ் வீடியோ ஷார்ட் போடுவோம் கேமர் பைக் மாதிரி போடுவோம் வண்டை சூடாகுதா ப்ரோ என்ன கோவலாம் பண்ணல ப்ரோ என்ன நல்லாச்சு பிரெயின் ப்ரோ உண்மையா நல்லா இருந்துச்சு மெஸ்ஸி விங்கர் பேக் இருக்கும் ப்ரோ அவன் மெஸ்ஸி டிஃபெண்டர் ப்ரோ அவன் டீமுக்கு அது மெஸ்ஸி டிஃபெண்டர் ப்ரோ மற்ற ராபர்ட்சன்லாம் கிடையாது ப்ரோ டிஃபெண்டர் ராபர்ட்சன் வச்சுட்டு இந்த பிளேலாம் டிஃபெண்டர் கிடையாது மெஸ்ஸி தான் அங்கே டிஃபெண்டர் ஏன்னா ரொனால்டோ வந்து காலை இடக்குள்ள விட்டு வாங்கிட்டு போறாப்ல ப்ரோ மெஸ்ஸி எல்லாம் ஆமா அதை சொல்லுங்க ப்ரோ மண்டபாய் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் ஆமா பார்த்தேன் எப்ப தெரியுமா அப்புறம் நான் சஜிட்டா சந்தோஷமா இருந்தேன் இவ்வளவு அக்கௌண்ட்ல இவ்வளவு பிளேயர் இருந்து என்னால விளாட முடியல ஆனா அக்கௌண்ட் பிளேயர் எல்லாமே ஜாலியா விளாண்டுருந்தேன் அப்பயும் சூடாவேன் ஆனா இந்த அளவுக்கு இல்லை ப்ரோ ரவி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஐயோ ரவி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. next attack next அவனுக்கு சொல்றேன். So that's got things underway. Oh, receive bro. How do you read it, Jim? Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but
This team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. Well, he's felt that, hasn't he? He won't be happy with that one. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. He's picked his way through. Skims one in. A reprieve, albeit perhaps momentary. ஐயோ அது விசாட்டு போயிருக்கோம். தேவையில்லாம அங்கேயிருந்து ஓடி வந்து எடுக்க அவனுக்கு கொடுக்குற. Mbappe is onto it in a flash. Stood up well to him there. Who do you, Jim, see making the difference here? I'm just so pleased that Andy Robertson here is finally getting the plaudits he deserves. When you consider the journey he's had from the lower tiers in Scottish football. There's the shot! Goal! And that really is so impressive. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Another pass just keeps it ticking over. Delivered in. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, easy pickings there. Ronaldinho. He's looking wide. Pull it. And that has left him in a heap. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Bale. Oh, that's fabulous. Just eases him off the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that pass just didn't quite work. Oh, it's Dembele. Foot in. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. That ball looks a good one. He has found the way through. Can he finish? And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And they're quick to get it back. Now, what about a counter-attack? Well, that's beautifully weighted. Wow. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Ronaldinho. Ronaldinho proves just a little bit too strong. Unde bullet. He is going into that little black. We want to put it with Yeah, we guessed that this scenario could Unde take வச்சு place because டிச்சா போறான் he's up போடு bro. against pace. Unde வச்சு டிச்சா என்ன bro புரியல. And it's Mendes. Turns back here, probably the best option. Yaya Toure is one of கண்ணுக்கு those தெரியாத players பாத்து. who's known for reading the game better than anyone. That's a lovely, neat pass. That is good alertness. Some good, persistent defending Yeah. here. Still no way through. The defending here is resolute. Ronaldinho. Cruyff. And Cruyff! கஜகிஸ்தான் அமெரிக்காவுக்கு போகுது. Just needed better contact. Well, just too much pressure on him in the end, Peter. ஈவான் பிட்ஸ்கலா தலைவா எப்படி தலைவா பிட்ஸே நெஃப் பண்ணிட்டானுங்க. பிட்ஸ் கேட்டா எப்படி தலைவா? ஆனால் ஏதோ டப்பிங் கோல் கீப்பர் அவனை போட்டு வெளுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. அப்பா Now, can they get him away? டம்மி He's found the way through. Goes for a shot. And that was very necessary.
ஈ ஃபுட்பால் வேர்ல்டு கப் பாத்தியா ப்ரோ? இன்னும் பார்க்கல ப்ரோ. நைட் வைக்கிறானுங்க, டைமே இருக்க மாட்டேங்குது. And it's Roberts. Oh, great feat that. இதுடா காசுடா. Fired deep towards the back post. நான் ஜெயிக் அவுட் வாங்கி நினைக்கிறேன் இது. Well, that is one way to stop him. Hullet. Kukchu is the distributor in chief. ப்ரோ இவன் யார் ப்ரோ? இந்த குச்சு புதுசா இவன் வந்திருக்கானா? And here's தானாவே எடுத்துட்டு வருது. and a chance. Yeah, that's very, very good. You can't ask for much more. கண்ணுக்கு தெரியல, கண்ணுக்கு தெரியாத அசிஸ்ட் ஆயா எதுவும் தெரியல. This possibly the last play of the half. சும்மா 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 அந்த பால் உள்ள போகும்னு நினைச்சேன். கண்ணுக்கு தெரியாது அசிஸ்டா நிறைய போட்டுருக்கீங்க பாய். And there's What the the- shot. And it is right on half time. பாஸ் ஆகியோ. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and now பாஸ் they've பண்ணது கூட got to கட்டு build தெரியும். on after the break. இதுங்க ப்ரோ வாழ்க்கைனா சில அடிகள் விடதான். Done very well and has நான் been நம்ம able வந்து to வருத்தப்பட்டோன்னு defend their position. They can afford to நான் be வாழவே a முடியாது. little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Leading a cagey game here. It's had its moments and it's 1-0 at the break. And we are already promptly back on. Mbappe! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Mbappe சாட்டை has அடிச்சுட்டு இருக்கான்டா. every reason to be disappointed after நீ being ஏன்டா playing so கோவப்படுற? well. The gaffer won't let him forget that. அம்மா அக்ரஷனா டேய் யோ ஆர் அங்கிட்ட அங்கிட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கு. போன ஒரு இடத்த வச்சா தேவனா இங்க ஒரு இடத்துல இருக்கு. அது சரி பை இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு ஜோன்ஸ் ஐயா உங்களுக்கு. ப்ரோ புரியல ப்ரோ. கண்ணுக்கு தெரியுற பாஸ் தான் நானும் போடணும்னு நினைக்கிறேன். Substitution on the field. Number 97. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Well, this could be a bit of a Bro, nightmare போடா scenario வேண்டிய for the defense. As நான் எங்க ப்ரோ they're gonna be பாத்துட்டேன். facing a அவன் very பண்ணிட்டு willing இருக்கான். runner now, ஆனா especially one நம்ம that likes to make those runs beyond the defensive line. He's going to be disappointed with that. He's gone for goal! கஜகிஸ்தான் A real chance and a real let-off. Lamtun Warriors really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. ரைட் பாருங்களேன். Ronaldinho. Cruyff. Knocks it into space. நம்பர் கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ். It's loose and there's a race for the ball. அம்மா என் காலு கையெல்லாம் This looks sharp. ப்ரோ Mbappe. Back into the middle. And here's Hullet. And that's been won straight back. யாராவது Now it's Hullet. பா Looking for a runner. That has ended up in no man's land. Neither of these two want to come off second best. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players, கண்ணுக்கு தெரியாத ஐயோ And that means just one thing, I suppose. yeah, they just simply want to Confirm engage the பார்த்தேன். counter attack. இல்லையா ப்ரோ பார்க்கலையா ப்ரோ? நான் நியூஸ்லாம் பார்க்கறதே இல்லை ப்ரோ. இவங்களே போட்டு போலன்னு போலகிறானுங்களா? Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. இப்போ பாருங்க இருக்குல்ல. ஓ Nicely எப்படி aimed கை pass. கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் நண்பர்களே. Back in. இது தவறான It's பாஸ். come to nothing. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. டேய் எனக்கு தயவு செய்து எடுத்துக்கோங்களா பாலை Saw மட்டும். that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision.
Antwerp Warriors really are going for it here, Peter. Now it's just a பின்னாடி matter அடிச்சானா of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Toure kept aware, and it is reclaimed easily. Rijkaard. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. போச்சுடா. Having a shot! ஆ! Way through. ஐயோயோ. Lewandowski. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such Aha, advantage, bro, there's room literally. for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. ப்ரோ நான் கரெக்ட்டா பால் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. Well seen. Saw that coming. That was well played. ப்ரோ பால் புடிக்கவே விட மாட்டறானுங்க Looking ப்ரோ. to play him in. He's onside. போச்சு ப்ரோ. He's ஓ. ready. And the shot. நம்ம கூட செஞ்சேன் ப்ரோ. He's the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Now it's Bale. Can he get on the end of this? Dembele. He's being urged to shoot. Pass somewhat off target. Bale. And this is Ronaldinho. Well, now it's a race for the ball. Real chance! Shun and Belmare surely have to be commended. ஏய் என்னடா அது? And desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Here's a sharp little ball here. Yaya Toure is offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just... Great chance! It's run loose. Who's going to get there? Has another go! நான் பாரு. And the assistant referee... கால உதடா அப்படி. அப்படியே நின்னு வேடியோ. ப்ரோ 1-1 மிஸ்யா. இரு. 1-0 as we head towards the end. Now it's Mbappe. He can run on. அவன் போட்டா பாத்தீங்களா கண்ணு தெரியாத பாஸ். Bale. He's had a fair tumble under that challenge. Might be danger here. He's had a shot. அப்போ ஜஸ்டா. Got to be quick to recover this. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Robertson. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now it's Mbappe. Well timed, excellent interception. Not much time now for anything fresh to happen, I think. There will be 1 minute at a That's time. a good run down the left. He is through here. And he was alert to it. And time is up. ப்ரோ Well, that ப்ரோ was இல்ல ப்ரோ tense. மெசேஜ். Boy, that was இல்ல ப்ரோ tense. உண்மையா நான் தெரியல ப்ரோ வரானா நான். Separated by the game's ப்ரூஃப் only இங்க இவர ஒருத்தர் ஆனாம்னா ப்ரூஃப்ன்றா ப்ரோ நம்ம. ப்ரோ அது உண்மையாவே என்னன்னு தெரியல ப்ரோ வருதா வரலையான்னு தெரியல. வாங்க நண்பர்களே இப்ப பாருங்க கண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ் பார்க்கணுமா நம்ம கிட்ட இருக்கு. கண்ணுக்கு தெரியிற பாஸ் பார்க்கணுமா நம்மள்ட்ட இருக்கு. இந்த ஃபார்மேஷன்லாம் அதை நம்ம பிடிக்க முடியாது. எவனாலே பிடிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஃபார்மேஷன். 89 இல்ல நியூ இயர்க்கான்னு தெரியல கைஸ். இன்னைக்கு மேட்ச் 10-11
11:30 மேட்ச் போல இருக்கு. ப்ரோ இந்த மேட்ச்லாம் இருக்கு ப்ரோ. பாப்போம் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் சத்தியம் மொரட்டு பாஸ் போடுறேன். தேர்ஸ்டே டேக்கர் பை தேர்ஸ்டே. ஸோ ப்ரோ ஆமா அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாப்ல. பாப்போம் ப்ரோ. இன்னைக்கு பாப்போம். பாப்பா இல்லையா ப்ரோ? இன்ஜூரின்றானுங்க. ஓ பாய் வாங்க டேக்கர் பாய். கத்தார் நேஷனல் டேவா? ஓ என்ன போட்டு புலகிறானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. So we're up and running. Well, Peter, if you're looking for a top-class left-back, look no further than this guy. Seriously rapid Serginho. What can we expect from him? Well, he's like a full-back, wing-back and winger fused into one. There's a lot of people who can learn a thing or two about the way he moves about the pitch. Yeah, particularly the way he picks up those positions to... Big chance! இதெல்லாம் ஃப்ளோரான் விட்டானா That was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. டிஃபெண்ட் ப்ரோ ஒருத்தன் இவன் டிஃபெண்டரா வந்து வேற டிஃபெண்டா. That's good pressing, squeezing the play. Vitinha. That's a sharp pass. Marquinhos looking to penetrate opposition lines. Yaya Toure. Vitinha. And it's Hullet. Forlan. Dembele is flagged offside. ஓடா வாச்சலாங்க. அது எப்படி ப்ரோ போடுறது? அது எனக்கு சத்தியமா தரல. ராம் ப்ரோ தான் போடுற. ராம் போட்டுக்கிறது. Forlan. யாருமே வர மாட்டாங்க. அதுவும் நைட்டு 1 மணிக்கு போடுறானுங்க ப்ரோ. Searching pass he's played there. என்ன பண்ணலாம்? That's the keeper's ball. Chance here to counter. That pass isn't the best. And that is as far as they're going to go. Pass somewhat off target. That pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Nicely weighted, but it's loose and there's a race for the ball. Bale is onto it in a flash. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. அவர் முஸ்லிமியாயோ? That was well played. Well stopped. Looking for options for movement. கேஸ் Well seen. Saw that coming. கேஸ் Vitinha. அண்ணுக்கு தெரியாத பாஸ்க்கு. Oh, he had to make that and he did make it. Oh, this is a terrific run. No way through. He's had a shot. டேய் என்னடா எப்பறா உள்ள உடுவியா மாட்டியா பால? எல்லா பாலையும் போட்டு தட்டுது நீ. That is a little undercooked. Oh, easy pickings there. Makaleli. Looking for the run. That is a great pick out. Expertly cut out, really nicely done. He's a sharp little ball here. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Pass is just off target. கோபா. And it's Serginho. அவன் போட்டா பாருங்க. இதான் கண்ணுது. Not quite on the same wavelength. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? பிசி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ.
Serginho. Now it's Ronaldinho, and he's worked it through. Great ball, and he tries a shot. Goal! Yemer bhai Santos! And Santos take the lead. Yeah, a fantastic run, நீதான்டா fantastic pass சரி to play him in. லவர் படம் பார்க்கலான்ட்டு எடுத்தேன் ப்ரோ கடைசியில் பார்த்தா அவன் பார்க்க லீவ் இருந்தா நல்லா இருக்கும் சேகர் பாய் Have broken through. லீவ் It's தர 1-0. மாட்டான் Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. And we Oh, have அப்படியா our bro very first quarter. ப்ரோ Bale முகேஷ்னா goes short. எனக்கு தெரியல ப்ரோ Santos have the chance to go the other way. Has a shot. It's in. நான் யாருக்குமே நடக்காது ஆனா எனக்கு மட்டும் நடக்கும்டா You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Arsenal grab the equaliser, and we're all square. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back. நான் இதெல்லாம் எவனுக்குமே நடக்காதா வாழ்க்கையில ஆனா எனக்கு தான் This is cracking stuff. Odo. Bergomi. Vitinha. Into the final 5 minutes of the first half. Gullit unable to make it happen for all his good intentions. ப்ரோ என்ன கரெக்ட் தான் பாய் And that is out of play. எத்தனை மணி உங்களுக்கு ஷிஃப்ட் நாளைக்கு Serginho. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Threads one in. And it's Forlan. அடுத்து போடலான்ட்டு பார்த்தேன் Lampard. He won't be happy with that one. That was not put Foram well. indicados 2 minutos de acréscimo. That looks a decent ball. He's shifting through the gears here. என்ன அளவு பாத்துறா அது அவன் மண்டையிலே அடிக்குது And this could be the final action of the first half. Brilliantly cut out. It's a pretty loose pass. Otto. Great vision. That is a brilliant interception. There's the whistle for half-time. இவரே அன்வேஸ் ஆஹா அப்படியா Teams at half-time. They've both given it a really நல்லது good நல்லது go, பாய் and they head into the break all square. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. Atenção, pai de menino de mochila verde. Entre em contato com o கடவுள நம்புறது இல்ல ஆஹா என்ன சேகர் என்ன ஏதோ தத்துவம்லாம் பயங்கரம் மாற்றி தான் ப்ரோ வின் பண்ணுவாங்க ப்ரோ சிட்டியும் மொரட்டு மாசத்துல தான் ப்ரோ இருக்காங்க நீங்க வேற அது சரி இதுதான் போய் Santos are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Gullit. And it's Forlan. Forlan going full tilt down the left. Gullit constantly looking for the ball into the box. Cristiano Ronaldo. Serginho. Tries to pass it through. And this is Roll! Roll! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. ஏய் டார்லிங் The defence opting here for strength in numbers. ப்ரோ அது எப்படி ப்ரோ கால்ல வந்து விடுறானுங்க அதெல்லாம் ஃபவுல்லையா ப்ரோ எப்படி ஃபவுல் விடுறாங்க Now it's Bale. And this is Lampard. And he's managed to get free. A header! Well, he should have done better, and he knows it. Raul certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and... ப்ரோ நானா அப்படிலாம் இல்ல
அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் Makalele gathers from the goal kick. Yeah, yeah. Beyond the defence. Oh, what has happened here? Yaya Toure. Ronaldinho charging forward, the ball at his feet. He's found a way through. Oh, ஏய் shot! ஏய் எப்படிரா அது தடுத்தாவன் டேய் And here's Forlan. It's Forlan! ப்ரோ ஏதோ பண்றானுங்க ப்ரோ. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Cristiano Ronaldo. Knocks it into space. This is Dembele. Cross into the box. Lampard can so cleverly bypass the press. சான்ஸ்ல. Just the keeper to beat. Real chance. Pull it. Forlan. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, he's taken out. நீங்க இல்லாம நான் இல்லன்னு And he தத்துப்பா. is going into that little black book. ஏன் பாய் அது ஏன் பாய் அம்மா என்ன டைலாக் தெரியுமா ப்ரோ அது அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து சொன்னாரு ப்ரோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ நீங்க இல்லாம நான் Otto. Can he get it through? Lampard. சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ அது ப்ரோ ஆட் டச்சிங்கா இருக்கு ப்ரோ. Pass is intercepted. Oh, he's going to be pulled back for that one. And it's Otto. Now the delivery. Oh, that's a fine interception. Beckham. Tries to play it through. And that's been intercepted. That's great positioning. So good. ஒரு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. முடிஞ்சா அடிச்சுக்கன்ற மாதிரி தான் மேட்ச். Lovely pass, but can he get there? Roll! Now who's going to be first? Oh, he's been caught napping. In for the pieces. ப்ரோ சான்ஸே இல்ல ப்ரோ. Arsenal! And the game is well and truly turned on its head. எஜினே ஓகேலாம் சான்ஸே கிடையாது. Too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. Well, it's still அந்த இடத்துல இருந்தனா நம்ம அடிச்சா கோலே வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. The keeper should have done a lot better. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. It's an inviting looking ball, that. He's beaten the last man. It's Ronaldinho. இத எப்படி தடுக்கறான்? ப்ரோ இது Could have brought them level. Well, that's the response the crowd were looking for, Peter, and it's applause all round us here. And he's there to clear it. Santos really are showing all the necessary urgency, but it's யாருமே இல்ல ப்ரோ clear to see டிஃபெண்ட். Not the most accurate pass. And it is clear to see that he is not at all happy with that. clearly is miffed having made the run and not get picked out. Nicely intercepted. பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டச் கூட நான் வைக்கல அப்படியே தான் விட்டேன். Santos are in a tearing hurry to save themselves here. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. ஒரு பால் கூட உள்ள போமா. Serginho. He's going to be disappointed with that. Now, can they get him away? Lampard. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Hullet. Hullet! Oh, that's a foul in a dangerous area. Marquinhos has been shown a second yellow, just to confirm he is therefore off. Look, Peter, what they need now are cool heads and discipline, and instead it looks like they've got a liability in their side. ஜெயிக்கிறதுக்குலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு துடி சான்ஸ் கூட கிடையாது. யூடியூபர் அவன் லைவ் போடல ப்ரோ, ஆனா செம்ம கோல் ப்ரோ அது.
Now this could be a pivotal moment. Dying minutes. மச்சான் 18 லைக்ஸ் so far. அப்படியே தேங்க்ஸ் மேன். Well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. Camisa 5, deixando o campo para a entrada de Nuno camisa Mendes. 9, camisa Cruyff. 20. Teremos Khan uma gets his hands on it, and the danger is averted. Santos really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Foram indicados 2 minutos de Lewandowski acréscimo. gets a foot in here. Kaka. Deep into stoppage time. ஒண்ணுமே பண்ண முடியலடா. The பா. execution was lacking. ரெட்டா அவனுக்கு. And that's that. Santos can look back at this result with regret. A front foot start, but they were. அந்த இல்ல ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு 3rd டிவிஷன்ல வர ஈவென்ட் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனுக்கு புஷ் பண்ணல அதிலே புஷ் பண்றது வந்து இப்பே போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப ஏன் எனக்கு தெரியல டிவிஷன் 1 பிளேயர் தான் இல்ல ப்ரோ அவன் டிவிஷன் 1 கிடையாது ப்ரோ ஏன் இவன் டிவிஷன் 1 ப்ரோ ப்ரோ அவனுக்கு ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்க விட்டு ஒரு மேட்ச் தோக்க விடாட விட மாட்டானு ப்ரோ மனதளவுல பாதிக்கிறானுங்க நியூ பேக் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ கொஞ்சம் இருங்க அவசரப்படாதீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ நெய்மா இருக்கு வேணாம் வெயிட் பண்ணு நியூ இயர் பேக் வெயிட் பண்ணு கலை எஃப்சி ஆய் ப்ரோ கண்டிப்பா நல்ல பிளேயர் வருவான்னு ஒரு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நியூ இயர் பேக் பிளேயர் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்பின் தான் மேபி கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்பின் அடுத்த ஒரு 10 ஸ்பின்னு அதை தாண்டி ஆனால் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் என்ன வருதுன்னு தான் தெரில ப்ரோ இன்னும் கன்ஃபார்ம்டா கைஸ் பார்க்கணுங்களா சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் பார்க்குறீங்க நாளைக்கு என்ன ஷோ இது ப்ரோ ஃப்ரீ எபிக்ஸ் தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு பேக்ஸ் எதுவும் தரல ஆனால் ஃப்ரீ எபிக்ஸ் நிறையா வருது Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ராம் மதியானம் போட்டார் பாய் Just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. இல்லை இப்போ இருந்தும்
So we're up and running. Gigi Buffon, pretty much peerless in every way, Peter. Tough to disagree with that. Rarely has a keeper surely commanded quite so much respect. And from both his own team and the opposition, I would have loved to play with someone like this behind me. Time and time again, he's shown he's just the best at organising a defence. What a communicator. And here's Dembele. Great chance! Oh, the ball's run loose here. Lovely, now then. Chance! And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Passing is crisp and sharp, and that interception was most necessary. He's found a way through. Ronaldinho! And he comes up trumps again. Ronaldinho really can't believe it. Foiled by the keeper again. Droll. No luck with that dink over the top. And the pass is intercepted. Pull it. But it has been just one side doing all of the early probing. Yeah, they've been livelier and hungrier and looked the more likely to register first. Oh, good-looking ball. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space. Neymar is on his own. Vitinha. Oh, easy pick. இந்த இடத்துல பின்னாடி போறான். நான் வந்து பாலை பிடிக்கிறேன். ஆனா வந்து கரெக்ட்டா Neymar really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. புரியுது அந்த சைடுல இருந்து போய் பாலை வாங்குறான் அந்த இதாவே. It's Ronaldinho. Now there's a fine ball. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that pass just didn't quite work. And this is Vieri. And he's lost his man here. Mendes did just enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Still goalless at the moment. Oh, good take in a good area. And that's aimed in. He's got full. Oh, crossbar. Goal! Palmer! 4-2 தான் bro. Breakthrough strike. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Palmer have penetrated for the first time. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Vitinha. That pass has been well intercepted. It's Vieri! They've done it! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. And a trademark move ends with the Vieri! It is a fantastic goal! A finish of true class! A quite incredible spell. They are flying. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was. Chance for a shot. bro நான் விளையாடவே இல்ல சும்மா தான் உட்கார்ந்திருக்கேன். Again in a trice. என்ன பண்ணுவீங்க எல்லா இங்க பாருங்க bro எங்கட bro நான் பாஸ் போடுறது. Sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. பாலை எடுக்கறவங்கள காலை விட்டு பிடிச்சிரான். Palmer are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining. இங்க பாருங்க விட்டினியா அப்படியே நின்னுட்டு இருக்கான். He's going to be disappointed with that. Otto. ஆனா bro ஒரே ஒரு இதுல புடிச்சறான் bro எப்படி bro நான் model of the modern day fullback.
பாருங்க அவன் பின்னாடி போறான். அவன் அட்டாக் ஃபுல் பேக் தானே, எதுக்கு பின்னாடி போறான்? இங்க பாருங்க அடுத்து அவ்வளவுதான். Now it's Neymar. Odo. Oh, it's a nice idea. ப்ரோ ஒரு பாஸ் அவனுக்கு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. ஐயா He's found the way through. And it's played in. Pull it. Vitinha. Ronaldinho. Defender மூணு was பேர் strong டிஃபெண்டர் and ப்ரோ. firm. Pull it. Played out to the left flank. இந்த இடத்துல ஓடி வரான். Short of இது runners பண்ணலாம். at the அவ்வளவுதான். space. And the first half is done. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. இதுல பண்ண விடாம. Signore e signori, vi invitiamo a bere in modo responsabile. Chiunque si renda protagonista di comportamenti inappropriati sarà immediatamente allontanato. That gets things going for the second half. Santos didn't have a great first half. They need a change of fortune. Now it's Forlan. Can he get it through? Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Ronaldinho. Otto has it out wide and in space. No way through there. Raul absolutely focused then on the defensive side of his game. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle. புரியுதா ப்ரோ? That என்னால was squeaky clean. Now it's Vieri. Pull it. Parma have turned up with a human blockade. This is top அவ்வளவுதான். defense. ஆமா. Can he get on the end of this? அவன் Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, he's done very well to take that back. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that is a little undercooked. Otto could try cutting inside. He rises! Oh, it's hit the post! அதுக்குள்ள போஸ்ட் தான்டா போடுது. Pull it, charging forward, the ball at his feet. And it's Vitinha. And this is Forlan. Ambrosini, and now the breakaway. Now it's Neymar. Over to the left. He's got plenty of space out wide here. Bergomi. And it's Yaya Toure. Nuno Mendes. Here's Vitinha. Pull it. Now it's Forlan. And he's been shifted off it. Raul. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Pull it. Yaya Toure. It's a threatening ball. Oh, he's got a sight of goal. And the shot! He's got a goal! கலை எஃப்சி P2P ப்ராடக்ட் மார்க்கெட். That was a given. It always was. Yeah, keeping calm and taking a touch. இல்ல ப்ரோ when it's மாட்ட open சிஸ்டம் இல்ல. around you. பாதாள It's தெரியும். always மாட்ட that easy, but he made it look like a goal. இப்போலாம் போக Finishing it off வெறுத்து was போயிடலாம். quite simple after that. விளையாடவே பிடிக்காம அநியாயத்துக்கு போறானு ப்ரோ. ப்ரோ என் பிளேயர் It's hard to see it as anything much more than a consolation. Tries to pass it through. There's no flag. Oh, the ball's gone astray. Costa Curta. Palmer are looking to break at pace. Vitinha. And it's Hullet. Great defender. ஒரே ஒரு டச் தான் பண்றேன். லிட்டரலா ஒரே ஒரு டச் தான். ரொம்ப மைல்டா குடுக்குறான். ஆனா அப்பயும் பால் தாவுற மாதிரி குடுக்குறான். Hullet. Short changes him with that pass. Raul. And here's Neymar. Hullet. இங்கிட்ட வந்து ஃபார்வர்ட் வந்து முன்னாடி அங்கிட்டு போயிடுறான். நான் ஃப்ளோரானுக்கு போட்டு வேற எவனாச்சும் போலான்னு பார்த்தா With the corner. ஃபார்வர்டு முன்னாடி அங்க போயிடுறான். எங்கிட்டு போறதுன்னே தெரியல.
ஐயோ ப்ரோ லாங் பால் மாத்தணும் ப்ரோ அதே மறந்துட்ட பாருங்க ப்ரோ. It's run loose here. And it's Ambrosini. Cross into, climbs up big. This time surely. He has done it. It is no contest. It is a landslide. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space. A player of his quality was highly unlikely to miss that. Things looking so easy, almost too easy. லாக்லாம் குறைச்சிட்டேன் அப்படி இப்படி Now நான் it's Vieri. ஒரு ஒன்றும் பாருங்க. Hullet. And the Sar breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. He's beaten the last man, and this is it's roll. Ronaldinho. Now it's Forlan. Hullet. He has found the way through. Ronaldinho. And it's Hullet. Hullet. Neymar. They've got to be quick moving this forward. Now it's Raul. He's got away. Bumps him off it and wins back the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. நல்லா பாருங்களேன் Oh, that's அங்க ambitious. வந்து ரொனால்டினோ முன்னாடி நின்னா தானே ப்ரோ இங்க எப்படி விளையாண்டா எப்படி ப்ரோ ரொனால்டினோ நிக்கவே மாட்டான். That's a little off target. There'll be a minute of stoppage time. So that's it. It is all over. ஓ கேம் ரொம்ப இதாக்கிட்டாங்க ப்ரோ ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. ஃபினிஷ்டா ஃபினிஷ்டா இல்ல ப்ரோ இன்னும் இல்ல ப்ரோ இன்னும் இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ அந்த நான் இன்னும் விளையாடாம இருக்கேன் அதுக்குள்ள இது பண்ண ஆரம்பிச்சேன் 15% முடிச்சிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சோண்டு தான். சரி ப்ரோ அப்படியே முடிக்கிறேன் ப்ரோ. ஓ பாய் பாய் கேமரா ப்ரோ பாய் மீண்டும் நாளைக்கு ப்ரோ வெயிட் பண்ணுறேன்.